Como sempre, o seu Japa Rico transmitindo diretamente aqui de Hong Kong para todo mundo. Hoje vamos dar sequência à série Japa Rico reagindo a outros traders e vamos falar sobre Oliver Velez, que muita gente me perguntou. O vídeo de hoje não será sobre operações, será sobre mindset e o título é How to Gain Freedom from Self-Doubt. Como ganhar liberdade depois de duvidar, ter essa dúvida, né? Duvidar a si mesmo. Então vamos lá. Darren Hilton is asking an interesting question here. He's saying, Oliver, how did you keep your internal fire lit through those dark times of self doubt? Yes. What was your inspiration? What anchored your self confidence? É engraçado que ele tá usando óculos escuro, óculos de sol, mas é de noite, né, onde ele tá. Well, let me tell you, I was not always confident. I would be a liar if I told you this. And I began to suffer from great doubt during my dark periods because I lost so frequently. Guys, you don't understand. I lost so consistently and so frequently that I used to ask myself, how can someone be this bad? How? Eu acho que bastante gente já passou por isso, inclusive eu, né? Já teve períodos na minha vida, principalmente quando eu estava ainda aprendendo trading, que eu falava para mim mesmo, né? Como é que eu posso ser tão ruim? Listen, if I flip a coin long enough, I'm going to get about 50% heads and 50% tails, right? So 50% wins and 50% losses. É verdade, né? Isso aí, esse exemplo é bem utilizado quando se ensinam probabilidade estatística como matéria de você jogar uma moeda por alto e dar 50% de tails, né? De coroa e 50% de heads, que seria a cara, né? O cara ou coroa. E isso também é utilizado como exemplo quando se ensinam tanto probabilidade estatística como trading. I flip a coin long enough. Oh no, not Oliver Velez. I could go on a losing streak that broke all that seemingly broke mathematical laws of the universe. How can someone lose that many times in a row? Ah, tá. Agora ele está utilizando isso como exemplo. Então, ele falou: se fosse uma pessoa normal, daria 50% de cara ou 50% de coroa. Só que ele é tão ruim, mas tão ruim que para ele poderia dar somente perdas, né? Somente o que ele não escolheu, e aí quebrando matematicamente as regras da matemática do universo. Like, how can you flip a coin and it's tails? Hundreds of times with no heads whatsoever. Doesn't that break the fundamental laws of math in the universe? I broke them. E aí ele diz, né, que quebra os fundamentos da matemática no universo, que eu acabei de falar. I used to sometimes sit down, as I mentioned, in the dark, and I would just break out into this Joker-like laugh. Like the freaking Joker, because I had to laugh instead of just freaking cry. Isso aí que o que dizemos em português, né, é rir para não chorar. You know? And so self-doubt was huge issue. I did not have a great deal of support from my family in the beginning years. My family wanted me all my life to be a professional pianist. That's what I dedicated most of my young years to. Caramba, ele sabe tocar piano, então? Tava a juventude, ele passou a juventude e aprendeu a tocar piano, eu não sabia disso. And I broke that. Then I dropped out of school to do trading. It was a whole lot of things that caused my family not to be there. And so behind my effort was me wanting to prove my family wrong, Sim. me right. That added undue pressure.
The fact that I was breaking all kinds of fundamental laws of math in the universe. How can someone be this bad? Entendi. Uhum. And I'll tell you something. These were some depressing periods. I mean, really deep depression. I wouldn't wish this on you. Alone, no one to speak to. All of your friends are in careers. E também eu acho que a pressão por causa desse background que ele teve na família, que a família dele queria que ele fosse pianista, mas ele queria ser um trader. E aí eu acho que também tem uma certa pressão, né, que vem da família, e aí isso se agregou ao fato de ele já não estar indo muito bem, né, em trading, né, e estava com um período aí de depressão. All right, that didn't choose trading. They're dressing nice, man, going out. Some of them are getting new cars, and I'm worried about, do I take my rent money and put it in my trading account because I just lost everything and not pay the rent? Do I get evicted one more time? These were my choices. Their choices were, which party do I go on to this weekend? She's inviting me to one and he's inviting me to one. That was their issue. My issue was, I got 2 weeks left before my rent's due. Maybe I can make money on the rent money by putting it in my trading account. But I will tell you this. Verdade. I look No começo também, né, quando eu ainda era estudante do colegial técnico, eu também tinha esse tipo de pergunta. back today on those years, and you know what I realized? You can never realize this in the trenches when you're going through it. It is impossible to see this. It is only possible for someone who's watching to tell you. That's my job. Verdade. But I didn't have someone watching to tell me. I now have the benefit of hindsight, and I can go back and look on those years with what I know today. É verdade, eu também, quando eu estava no colegial técnico, muita gente me chamava para festas, falava, Japa Rico, você vai em tal festa, você vai em tal balada, e eu sempre queria me aperfeiçoar em trading, né? Ao invés de ficar saindo com os amigos, que também é uma coisa legal de fazer, mas antes disso, o meu objetivo principal, quando eu estava no colegial técnico, era entender como o mercado realmente funciona e poder me aperfeiçoar nisso. And I am Oliver Velez today. You know why? Because I lost like that. I am Oliver Velez today because I went through depression. I am Verdade. Oliver Velez today because I didn't break. I am Oliver Velez today because I lost so frequently that loss stopped scaring me. É I verdade. lost so frequently that loss stopped tricking me. I lost so frequently that I became so intimate with loss that it was like a freaking best friend. É verdade, a gente sempre fala, né? O fracasso é o caminho para o sucesso. Então, cada vez que você fracassa e você se aperfeiçoa, né? Você descobre o porquê você fracassou. Na verdade, isso é o caminho para o seu sucesso. That I could always say, been here, done that. How many times? 2 million times? 3 million Verdade, times? verdade. It stopped having that grip around my neck because I became so familiar with it. And I realized, looking back, guys, I went through loss. You see, it is natural to try to avoid it. It is natural to try in your day-to-day maneuverings with the market and what you know, that you try and to make and not lose. And that's okay. You should. Ah, é, sim. But what you're going to realize on the other side is that you're going to appreciate the fact that that doesn't work. That you've got to go through loss, not around it. You can't go around, can't cheat it. You got to go through loss and make it. You know? You got to go through it.
And É verdade, porque se você vê todo mundo que já está consistente, já quebrou a conta várias e várias vezes. Eu já quebrei mais de 30 vezes, né? Até começar a não quebrar mais. Então, eu acho que realmente ele tem razão. Todo mundo que está consistente hoje em dia, em vez de você ficar, tentar evitar, você tem que ir direto, né? Então, a pessoa vai experienciar esse tipo de perda, né? Vai ter que ir por aí e vai realmente quebrar muitas contas até que, né, chega um momento que a pessoa aprendeu, quebrou tanta conta que já aprendeu o caminho e não precisa quebrar mais. what I realize now looking back, Hum, I just went through it. I went through it like loss was a tunnel. And I want you to think about a tunnel, right, that you go through. And as you start in the tunnel, all you see in front of you is darkness, but you look back and you see light. So that's the trick. Like, shoot, do I turn around and go back or do I keep going into the darkness? As you get in the middle uhum, of the tunnel, you see no light. You look backwards, there's no light. You look to the right and left, there's no light. You look in front of you, there's no light. That's the hardest period of the tunnel when there is no light. verdade, It's just darkness, disappointment, disillusionment, doubt, verdade, lack verdade, of confidence, verdade. loss after loss. And that middle part of the tunnel is what claims a lot of traders' lives. Many traders die in the middle of the tunnel of loss. Isso é verdade. Tem gente que quebra tanta, né? Eu já vi isso aí, eu já vi várias e várias vezes, né? Tem gente que quebra tantas vezes, mas tantas vezes que acaba desistindo. Na verdade, isso aí é a maioria das pessoas, né? Acabam desistindo de trading, porque quebraram demais. E eu vejo isso diariamente no Instagram, no YouTube, as pessoas me contatam, falam, Japa, parei, quebrei a conta 50 vezes, parei, trading não é para mim. E eu falo, existem, né? Realmente, infelizmente, existem essas pessoas vão eventualmente parar. Mas as que continuarem, né? As que eventualmente continuarem e aprenderem com os erros, acabam se tornando consistentes. It is my responsibility to not let you die there. It is my responsibility to tell you, yes, we're in the middle. Yes. We got to the middle. We got to the place where you don't see any light anymore, right? I see this now. I didn't see it when I was going through it. But now, looking back, you see no light, Uhum, you see no hope, you see, yes, we're in the middle. It's when you make progress, the light disappears. Do you understand what I'm saying? uhum, And so when I get traders that come to me and say, man, Oliver, I don't know what to do. I can't find a winning trade to save my life. Nothing's working. I'm depressed. I'm this, I'm that. I'm disappointed. I don't know if this is for me. I'm like, yes, we're in the freaking middle. If I can get them to realize by telling them this story, this is a good sign. All you need is for me to keep pushing you and to keep going and for you to understand that this darkness means progress. I couldn't see it then. I see it now. Then that light gets brighter and brighter. And then you finally go through the tunnel. And when uhum. you go through the tunnel, guess where the tunnel is? Guess where loss is? It's behind you. Sim, When you go through a tunnel, when you're in the middle, a part of the tunnel is in front of you and a part of the tunnel is in back of you. You still have more tunnel to go. But if you go all the way to the end, you go sim. through loss, through the tunnel. If you keep going, the tunnel gets behind you. This doesn't mean that you don't ever lose. I'm Uhum. not talking about that. I'm talking about where loss has a grip on you. There is a loss without darkness. That's the point I'm trying to tell you. You get to a place where you experience losing without the losing being darkness. Verdade. You're lo- Então é isso aí, gente. O que vocês acharam? Eu achei interessante nessa última parte que ele falou. Não quer dizer que quando você está consistente, que não haverá
perdas. É claro que você terá perdas, mas é que essas perdas não vão fazer você entrar na escuridão, né, em darkness que ele falou. Então, perdas, eventuais perdas fazem parte da sua vida, da sua jornada como trader, mas uma vez que você sai desse túnel, você está do outro lado desse túnel, você consegue atingir a consistência e as eventuais perdas não serão somente uma parte da sua jornada como trader, mas não te colocarão em depressão, não te colocarão na escuridão. Beleza? Então, o que vocês acharam do Oliver Velez? Eu gostei muito desse vídeo. Colocarei também alguns outros vídeos dele fazendo análises. E coloque aqui nos comentários o que acharam e vejo vocês na próxima. Obrigado e até mais. Tchau.